And now it's time for vocabulary, ma'am. The first vocabulary is eloquent, which means சரளமாகவும் அதாவது சரளமாக பேசக்கூடிய அப்படின்னு அர்த்தம். எலக்வெண்ட் அப்படின்னா சரளமாக பேசக்கூடிய, ஏபிள் டு ஸ்பீக் ஆர் ரைட் கிளியர்லி, ஃப்ளூயன்ட்லி அப்படின்னு அர்த்தம். She gave an eloquent speech at the conference. The lawyer was eloquent in the courtroom. He became more eloquent after joining a public speaking club. An eloquent speaker can inspire the audience. The next word is ambiguous, which means தெளிவில்லாத அப்படின்னு அர்த்தம். Having more than one possible meaning, not clear. His answer was ambiguous. The instructions were too ambiguous to follow. Avoid ambiguous language during interviews. The manager clarified the ambiguous email. தெளிவில்லாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு அர்த்தம். நாட் கிளியர். ambiguous அப்படின்னா நாட் கிளியர் அப்படின்னு அர்த்தம். அத மேனேஜர் கிளியர் பண்ணாரு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் profound. ஓகே, மீனிங் வந்து ஆழமான, அது மிகுந்த தாக்கம் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற மாதிரி. வெரி டீப், இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் மீனிங்ஃபுல். The book had a profound impact on my life. Her advice made a profound difference. Education has a profound influence on society. The documentary gave me a profound understanding of the issue. So what is the meaning for profound? Profound. ஆழமான மிகுந்த ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். Okay, what is in English? Important. Very deep, important or meaningful. Very good, ma'am. Super, ma'am. And the next one is innovative. Innovative na புதுசா, புதுமையான, புதிய யோசனைகள், புதிய ஐடியாஸ் அதெல்லாம். Introducing new ideas or methods. The company launched an innovative product. Teachers should use innovative teaching methods. The startup is known for its innovative ideas. Innovative thinking solves difficult problems. The last word is credibility. நம்பகத்தன்மை. The quality of being trusted and believed. What is the meaning for credibility? Credibility, நம்பகத்தன்மை. In English? Yes. The quality of being trusted and believed. Super, ma'am. Honesty increases your credibility. Yes, sir. A good leader earns credibility through actions. The journalist has high credibility. Keeping your promises builds credibility.